So the session is now put in the record. So we are now going to discuss what is going to be the impact if we don't have a partnership lead, and we are going to discuss the problems also in that particular category. Right? So just for a easy and a quick reference, in the previous class we discussed about these 4 5 items. Partnership deed is available but silent regarding these items, or partnership deed is not available, what will be the treatment? So first one to recollect is share of profits and losses. When you don't have a partnership deed regarding your share of profits or losses, or you have a partnership deed but nothing is mentioned regarding the share of profits and losses, then it should be done equally. And then partners remuneration. Suppose if we have not mentioned anything about the partner's remuneration, whether the salary or commission, or partnership deed is there, but regarding this concept we have not spoke anything, then the partners will not be allowed any remuneration. And then comes the interest on capital. Always remember, interest on capital, only if it is mentioned in the deed it can be allowed. But not only that, to allow interest on capital, there are few more conditions. The firm should have earned sufficient profits during the year. And second, we will be calculating the interest on capital only on the opening capital. So capital we will have two different values: opening capital, closing capital. So only on the opening capital we will calculate interest on capital. So we should have sufficient profits, and it will be calculated on opening capital. Okay, if it is not mentioned in the deed, then interest on capital will not be allowed. Next comes the interest on drawings. So interest on drawings also will not be charged if it is not mentioned in partnership deed, or deed is available but silent regarding interest on drawings, it is not charged. Regarding this interest on loan, the loan here referring to the one which is given by the partner to the firm. Okay, if suppose a partner has provided a loan to the firm, then interest will be calculated on such loan value. But we have to ensure that whether deed is available or not. If deed is available, then check, have we mentioned the interest on loan interest in the deed. If we have mentioned or specified a particular rate of interest, then in that particular interest rate only we need to allow interest on loan. Say for example, if we have a partnership deed, we have mentioned interest on loan will be at 8 percentage per annum. Then we'll provide it at 8 percentage per annum. If suppose we have not mentioned anything in the partnership deed, then whether deed is available or not, interest on loan will be allowed, but it will be allowed at the rate of 6 percentage per annum. Okay, in that case it will be allowed at the rate of 6 percentage per annum. The next one is admitting a partner, a new partner. A new partner can be admitted in the business only with the consent of all the partner. That means after getting the permission from each and every individual partner. If any one partner is not ready to accept a person as a partner in the firm, then he or she will not be allowed to take part in the business. So these are the conditions, or we can say the provisions laid by the Indian Partnership Act 1932 in the absence of the partnership deed. Is this clear to you? Is this clear to you? Any doubt in this 5 to 6 problems? I mean the concepts. Okay, right. Now let us just try to understand. Okay, a problem.
based on these facts, right? Just a minute. Look at the problem. Illustration number one. Can anyone read the question? One after the other. Hello? Can anyone read the question, Kana? Okay, hold on. So first answer they said very clearly over here. There are three partners by name Amar, Lalit, and Charu, and they are given very clearly they do not have partnership deed. So you have to ensure whether deed is there or not. Okay, it is not there. When deed is not there, always you have to keep in mind whatever the provisions laid by the Indian Partnership Act 1932 will only be applicable. Right. Now you go with the question one by one. What is mentioned? Number one. Yes. Okay. So what is the first concept is all about? It's talking about what is the main point that is highlighted here? The list of items. என்ன பாயிண்ட் பத்தி இங்க ஹைலைட் ஆயிருக்கு? It is talking about நம்ம அங்க ஒரு 5 to 6 கேட்டகரிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் drawings, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், பார்ட்னர்ஸ் ரெமுனரேஷன், அட்மிஷன் ஆஃப் அ பார்ட்னர், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன். அந்த மாதிரி இதுல எந்த பாயிண்ட பத்தி ஹைலைட் பண்ணிருக்கு? Very good. So the key point that is highlighted here is interest on capital. So he is the one who has contributed more capital, he says, and he is asking for a interest on capital. Now tell me, you don't have partnership deed, you are demanding for interest on capital, okay, at a rate of 10% per annum. However, there are two partners who are strongly objecting to this. Now, what will be the solution? Whether will we allow the interest on capital or we won't allow interest on capital? First case. We- Okay, so you have to mention whether will we allow interest on capital or not, specifying the reason. The reason is since there is no partnership deed, then according to the provisions of Indian Partnership Act 1932, interest on capital will not be allowed the partner. Okay, that is how you have to solve this problem. So look at the first answer, the solution for the first answer. It will be mentioned very clearly. Okay, the partners don't have partnership with, therefore, provisions of the Indian Partnership Act 1932 will apply to resolve the problems. The first case is said interest on capital is not to be allowed to the partners. Therefore, Amar will not be allowed interest on capital. So you have to just give the explanation along with the reason. Whether you will allow or not, based on what reason. So in the first case, the key point is interest on capital. So you'll mention very clearly, since there is no partnership deed, Amar will not be allowed interest on capital as per the provisions of Indian Partnership Act 1932. Am I making sense to you? Can you all able to understand the concept of first problem? Okay. Move on to the second question, Gana. What is mentioned in the second question? Yeah, read the question, Gana. Lalit per month. PB. Yeah.
Okay, so now here, what is the key point that has been highlighted? What is the demand is for all? Very good. So the demand is for salary, which is a part of a remuneration. So salary is a part of remuneration. Now tell me, deed is not available. Partner is demanding for a remuneration. Whether will it be acceptable? Will it be allowed? So you will be mentioning very clearly that since there is no partnership deed, according to the provisions of Indian Partnership Act 1932, okay, which is the partner, Lalit will not be allowed or will not be eligible for okay a remuneration within a bracket salary of rupees 5,000 per month. That will be your answer. Read the answer. What is the second one they said? What is the answer for the second one they said? Remuneration is not allowed or payable. Everything means one and same. You need not stick on to the same words what is mentioned here. You have to mention whether it will be allowed or not, payable or not. Okay. So remuneration is not payable to the partners. Therefore, Lalit will not get salary. Okay. Why they are not specifying the Indian Partnership Act 1932 provisions means because at the start itself they are given it in such a way like the partners do not have partnership with, therefore provisions of Indian Partnership Act will apply to resolve the matters. So they are not using that particular statement for each and every line. They have made use of that particular concept in the beginning itself for all the matters. So it is up to you whether you can frame the sentence commonly for all the problems together or for each and every line item you can specify and insist one after the other. So preparing the solution for these type of problems is of your choice. You have to ensure whether it will be allowed or it will not be allowed or whether it will be charged or it won't be charged. Why? The reason for why is according to the Indian Partnership Act 1932. Okay, only the two answers you will give. Either if you are going to allow means yes, no means no. Okay, if it is allowed, you will be allowed interest on capital or allowed means interest on drawings. Okay, and why or how means as per the provisions of Indian Partnership Act 1932. This word is very 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 important. Provisions. Okay, this word is only very important. Provisions of Indian Partnership Act 1932. If you just write only the term Indian Partnership Act 1932, leaving out the word provisions, then whatever you are trying to communicate will not be acceptable as a right answer. Provisions is a specific word that should be insisted. அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்ங்கிற வார்த்தை இல்லாதனா நீ ஆன்சர் கரெக்டாகவே கொடுத்தனா கூட நாட் அலவுட் அலவுடு அப்படி கொடுத்தனா கூட they have all the rights to cut half a mark, okay, or on the whole they may reduce some quantity of marks. So please be very careful. This word provisions is very 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 important. Am I making sense to you? Okay, now move on to the third question. What is mentioned in third question? Interest on. I'm sorry. Wait, wait, we are in the solution category. Sorry. We'll move on to question category here. Okay, third question. Charu. Okay. Now here, what is the key point they are touching about? The key point in this statement is interest on loan. Okay, so as you know very well that even though you don't have partnership deed, the only item which can be permittable or which can be allowed is interest on loan. That is the loan given by partner, the firm. Okay, so here it is given very clearly. Charu is demanding. So Charu demanding means only if you are given, you can demand. Okay, so Charu demands interest on loan of rupees 50,000 given by her. Very clearly it is given by her. அப்புறம் என்ன கான்செப்ட் வருது loan given by partner to the firm. You have to be very particular and peculiar with the terms and with the words. So அப்போ இந்த கேஸ் வந்து பார்ட்னர் தான் ஃபர்முக்கு அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க இது லோன். Okay, so அப்போ partner has given loan to the firm. Okay, now they are demanding interest on that particular loan.
right? So even though when deed is not there, it is allowed, it is acceptable. But what is the condition is, when deed is not available, at what rate of interest you'll allow it? When deed is not 6 percentage per annum. But here, if you see, he is demanding for a what percentage? He is demanding- So we will not allow at the rate of 12 percentage. We will allow only at the rate of 6 percentage per annum. That is the corrections to be done. So now you can see the answer what is given there. Interest on loan by the partner is payable at the rate of 6 percentage per annum. Okay, that is given to you. And then you'll calculate what is the amount will be. Therefore, Charu will get interest. It is not just giving only the answer in a word stating whether he'll be allowed interest or not. Okay, you have to calculate what will be that particular interest value is all about. Okay, you have to ensure what is the interest value is all about. Therefore, Charu will get interest of what amount? So very simple. What is the loan amount that you have got from Charu? Loan amount. Loan எவ்வளோ வாங்கியிருக்கீங்க? 50,000. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த வேல்யூ லோன் அமௌண்ட் 50,000 எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நம்ம அலோவ் பண்ண முடியும் சொல்லியிருக்கோம்? 6% இருக்கு இன்டூ 6/100. யூஸ்வலாக நமக்கு லோனுங்கிற கான்செப்ட் வந்து வி ஹேவ் டு வெரி கேர்ஃபுல். டேட் ஆஃப் லோன் கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கணும். லோன் கான்செப்ட்ஸ் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டேட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். டேட் இருந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த டேட்லேருந்து இயர் க்ளோஷர் வரைக்கும் எவ்வளோ மந்த்ஸ். சிம்பிள் லைக் உங்கள் டெப்ரிசியேஷன் மாதிரி. நீங்கள் மிஷினரி வாங்கின டேட்லேருந்து இயர் க்ளோஷர் வரைக்கும் அந்த பர்டிகுலர் இயரில் எத்தனை மந்த்ஸ் இருக்கோ அத்தனை மந்த்ஸுக்கு நீங்கள் டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் லோன் மட்டும் தான் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கே தவிர டேட் இன்னைக்கு அந்த லோன் கொடுத்துருக்கோங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இல்லை. ஸோ டேட் ஆஃப் ஓகே லோன் இஸ் நாட் அவைலபிள் த ப்ராப்ளம். அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? த லோன் அமௌண்ட் இன்டூ ரேட் பை 100. தட்ஸ் இட். Okay, loan amount into rate by 100. So common two zeros is getting cancelled. 500 into 6. 5 6 are 30 followed by two zeros. So the interest will be as rupees 3,000. So this is the interest which we have to allow. That is the amount to be shown also. Okay, it is not just simply you will mention that Charu will get interest on the loan at the rate of 6% per annum. You have to quantify that, specify that. So Charu will get interest of rupees 3,000. Okay, and not at the rate of 12% per annum. This specification must be provided. நீ வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பை பார்ட்னர் வில் பி அலௌட் at the rate of 6% per annum அதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன்னா without showing this calculation, then teacher will not award the full marks for the problem, or she may award only half a mark in the problem, okay, and give away the half a mark, or she may even cross that particular answer as wrong completely. Okay, when interest on loan concept is being asked the question, ensure that if loan amount is provided in the question, then calculate what is the interest amount. If suppose they are not given you any information about the loan amount, then you can stop your answer mentioning that interest on loan by partner will be allowed at the rate of 6% per annum. ஐ ரிப்பீட்டட், லோனுக்கான அமௌண்ட் எவ்வளவு லோன் ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க பார்ட்னர் ஃபேர்முக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா அப்போ கால்குலேட்டும் பண்ணி காட்டணும் என்ன அமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்டாக போகும்ட்டு. சப்போஸ் நமக்கு லோன் அமௌண்ட் கொஸ்டின்ல இல்லைன்னா அப்போ வெறும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம், அலோவ் பண்ணுவோமா மாட்டோமான்ட்டு. பாயிண்ட் நம்பர் ஒன். பாயிண்ட் நம்பர் டூ, சப்போஸ் லோன் அமௌண்ட் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கான்னா நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது எந்த டேட்டில் அந்த லோன் ப்ரொவைட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஆன் விச் டேட் த ஃபர்ம் ஹேஸ் borrowed the money from the partner. That should also be taken into account while calculating your interest. If not, then we will not be able to derive the right answer. Any doubt? The first three questions? First three questions, any doubt? Okay, let's move on to the question number 4. Yes, what is mentioned in question number 4?
Yes, Kana. Amar. Okay. So now in this question, what is the concept that has been highlighted? Interest on drawings. This is a point that's they're touching about. Now tell me there is no partnership deed. He has done drawings of this 10,000. Okay, but they're asking to charge interest rate of 10% per annum. Whether is it possible? Is it acceptable? Interest on drawings can be charged when there is no partnership deed. No. So you'll mention as per the provisions of Indian Partnership Act 1932, okay, interest on drawings will not be charged when there is no partnership deed. So therefore, okay, who's a partner? Therefore, interest on Amar's drawings will not be charged. You'll mention very clearly. So interest on drawings by Amar will not be charged. Can you able to understand? You'll write in the simple terms. Interest on drawings will not be charged. Because we are given the reason well in advance. In the beginning of the answer itself, as a common note, you are given it. Since there is no partnership deed, interest on okay or the following items will be okay allowed as per the what's it, provisions of Indian Partnership Act. So that's the reason here you're not insisting. But my advice is it is better to write as per the provisions of Indian Partnership Act 1932 in each and every line to avoid okay any careless mistakes. So my advice or my suggestion is let that particular statement be recorded in each and every line in order to avoid careless mistakes, okay, or to give away marks if they insist in this method. So any doubt in the first four concepts? No, right? Right. So now comes the fifth one. What is the fifth question is all about? Profit. Read profit. Okay. So now here, what is the concept that has been talked about? What is the item that has been talked about? In the particular key factor. Very good. So it is very well clearly said profit, okay, and profit to be distributed. So there is sharing of profits. What is the profit value? They said profit for the year before the above claims. Okay, rupees 50. Before the above claims, அப்போ இந்த பாயிண்ட் ஃபிஃப்த் பாயிண்டா இருக்கு இதுக்கு மேல 4 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்போ என்னது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இது நம்ம அலோவ் பண்ண மாட்டோம்ட்டோம் அடுத்தது பார்ட்னரோடது ரெமுனரேஷன் இதுவும் அலோவ் பண்ண மாட்டோம்ட்டோம் ஓகே அடுத்தது பார்த்தோன்னாக்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸு இதுவும் நம்ம அலோவ் பண்ண மாட்டோம்ட்டோம் அப்போ என்ன அலோவ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சாருவோடது ஓகே டிமாண்ட் ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இது மட்டும்தான் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறோம் பட் அவன் கேட்ட 12% இல்லை 6%. அப்போ என்ன அமௌண்ட் வருது உங்களுக்கு 3,000ங்கிற அமௌண்ட் வருது ஓகே வெரி வெல் ஐ செட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ங்கிறது இட் இஸ் அ சார்ஜ் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் நம்ம என்ன டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் சார்ஜா இல்லை அப்ராப்ரேஷனா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனுங்கிற சார்ஜா சார்ஜ் அப்போ சார்ஜ் ஒரு ஐட்டம் நம்ம சார்ஜுங்கிற டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம்னா கண்டிப்பாக அது என்ன ஆகும் நம்மளோட ப்ராஃபிட்ஸை குறைக்கும் ஒரு ஐட்டமை நம்ம சார்ஜ் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம்னா கண்டிப்பாக அது நம்மளோட ஏர்ன் பண்ண ப்ராஃபிட்ஸை குறைக்கும் ஸோ ப்ராஃபிட்ஸை மட்டும் தான் குறைக்குமா சார் அப்படின்னா நோ ப்ராஃபிட் இருந்தால் ப்ராஃபிட்டை குறைக்கும் லாஸ் இருந்தால் லாஸை வந்து அதிகரிக்கும் I repeat it, if you have profit, then all such interest will reduce our profits. Okay. Whereas if you have a loss, then all such charges will increase our loss. Able to understand? Profits குறைச்சிடும் loss இருந்தால் லாஸை ஏற்றி விட்டுரும் எது those items which we are considering as a charge against profit. Clear? Is it clear to you? எதெல்லாம் நம்ம சார்ஜ்ன்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏர்ன் பண்ண ப்ராஃபிட்ஸை குறைச்சி விடும்
இதில் தக்க சஃபர் பண்ணியிருக்கிற லாஸை ஏற்றி விட்டுரும். ரைட். அப்போது இந்த கேஸ் பார்த்தினாக்கா அவுட் ஆஃப் த அபவ் ஃபோர் ஐட்டம்ஸ் ஒன்லி ஒன் இஸ் அக்செப்டபிள் அண்ட் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் தெம் அண்ட் த நெட் வேல்யூ இஸ் 3000. அப்போ நமக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட்ஸ் வந்திருக்கு? இப்போது 50,000 சொல்லியிருக்கான். கரெக்டாக வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் வேல்யூ கிவன் ஹியர்? 50,000 and it is very clearly given before the above claims. அப்போது மேலே இருக்கிற கிளைமில் அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கிற வேல்யூ 50. அப்போ அதில் அக்செப்டன்ஸ்ன்னு பார்த்தா ஒரு ஐட்டம் தான் அக்செப்ட் ஆகுது, அதோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது? 3000. அப்போ இந்த 50,000 ருபீஸில் இந்த 3000 என்ன பண்ணோம்? மைனஸ் பண்ணோம். ஏன்? நான் தான் சொன்னேன், ஒரு ஐட்டம் சார்ஜாக இருந்தால் ப்ராஃபிட்ஸை குறைக்கும், லாஸாக இருந்தால் லாஸை ஏற்றி விட்டுரும். இப்போ இங்கே ப்ராஃபிட் இருக்கா, லாஸ் இருக்கா? ப்ராஃபிட். அப்போ ப்ராஃபிட்டை குறைக்கணும். அப்போ இந்த 50,000 ருபீஸ் 3,000 போச்சுன்னா எவ்வளோ வேல்யூ இருக்கும்? 47,000. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இந்த கான்செப்டுக்கு பதில் சொல்லணும். ப்ராஃபிட் ஃபார் தி இயர் பிஃபோர் த அபவ் கிளைம் இஸ் 50,000. Amar is demanding the profit to be distributed in capital ratio. பட் ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? எப்படி பண்ண முடியும்? கேபிட்டல் ரேஷியோ பண்ண முடியும்? கேபிட்டல் ரேஷியோ பண்ண முடியும், ஷேர் ஆஃப் ஈக்குவலி. ரைட்டு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? இந்த ஈக்குவலுக்கு we are going to work it off. ஓகேவா? அப்போ 47,000 நம்ம இங்கே ஈக்குவலி சொல்லி போட்டிருக்கோம், அதோடு நிறுத்தக்கூடாது. அந்த 47,000 நம்ம 3ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க. தெர் ஆர் ஹவு மெனி பார்ட்னர்ஸ்? 3 பார்ட்னர்ஸ் இல்லையா? லலித், சாரு அண்ட் அமர். அப்போது இந்த கேஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகே, வாட் இஸ் த கான்செப்ட்? 47,000 when you divide it by 3 members, because there are 3 partners. So 1 time 3, 1, 7, 5 times 15, 2, 0, 6 times 18, 2, 0, 6 times 18, 2, 0, 6.66 போயிருந்திருக்கும். 15,666.66 அப்படின்னு நம்ம போகும். அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த my case when you don't have an exact figure, okay, it means the value is not exactly divisible by the value divisor where you are getting in decimals. Ensure whether you are getting the decimal point as 5 or more than 5. இப்போ இந்த கேஸ் பார்த்தினாக்கா 15,666.6 இருக்குது. அப்போ இது வந்து 5 ஆர் மோர் தென் 5 இருக்குது. அப்போ நம்ம ரவுண்ட் அப் பண்ணலாம். அப்போ என்ன அமௌண்ட் வரும்? 1566 என்ன பண்ணுவீங்க? 66 15,667. ஓகே, இது இப்போ ஒரு பார்ட்னர். ஓகே, இந்த 3 பார்ட்னர் அமர், சாரு. அப்போ யார் இது? 3 பேர். ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னாக்கா வந்து அமர், லலித், சாரு. ஓகே, அப்போ அந்த ஆர்டர்லேயே போடுங்க. அமர், லலித், சாரு. அப்போ இந்த வேல்யூ 3 பேருக்கு பிரித்து போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, see how the error will happen. ஓகே, லலித்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 15,667 போட்டீங்க. சாருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? 15,667 சொல்லி போடுவீங்க. அமௌண்ட் எவ்வளோ உங்களுக்கு டிவைட் பண்ணணும்? 47,000 டிவைட் பண்ணணும். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இதில் ஆட் பண்ணுங்க. 7, 7, 7, 7 3s are 21, 2, 6 3s are 18 plus 2, 19, 20, 2, 6 3s are 18 plus 2, 19, 20, 2, 5 3s are 15 plus 2, 17, 1, now 4. நம்ம டிவைடுக்கு எடுத்த வேல்யூ 47,000, பட் அதை ரவுண்ட் அப் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு என்ன வேல்யூ வருது? 47,001 வருது. அப்போது எங்கேன்னு அந்த 1 rupee வருது? From where you got it 1 rupee? Account should have a proper sources from where you receive the money. The original amount taken for distribution is 47,000. How can you get 1 rupee extra? You can't get that 1 rupee extra. Okay, it is a wrong calculation then. So in that situation, what you have to do is, for the third partner, you should not show the rounded value. It will be shown as 15,666
Now it will become as 7 plus 7 14, 14 plus 6 20, and 2 other. Now you'll get exactly 47,000. Am I making sense to you? Can you able to understand? Can you able to understand? Okay. So here you can see 47,000 is an amount. When you divide by 3, the problem comes in this way. Now let me give you one more value, okay, to have a clear cut understanding what needs to be done, where we need to round up, where we shouldn't round up. So once you have rounded up, cross check your answer by clubbing all the values, putting together, and ensure whether what value taken for division, the same amount you're getting it as a final value when you add those amounts. Okay, there is a cross check to be done. ஏன்னா 1 rupee தப்பா extra போச்சுனாலும் your answer will not get tally when you go for the next process. Now I'll give you one more example whereby the net profit value is 10,000 rupees. There are three partners. You have to divide this 10,000 rupees by 3. Okay, when you divide 10,000 by 3, how much you'll get? 3 threes are 9, 1 carryover, again 3 times 9, 1 carryover, this 0, again 3 times 9, 1 carryover, the last 0, 3 times, okay, 9, 1 carryover. We have exhausted all the zeros, right? 1 2 3 zeros were there. Here 1 0, 2 0, 3 zeros gone. So no more zeros. Okay, so you are going to add one zero here. Then do not forget to keep a decimal over there. Now again 10, it will be as 3 times, so 9, 1. Okay, when you come back here, it will be as 3. Now tell me here, after the decimal point, what is the value you have it? After the decimal, what is the value you got it? 3. It is neither 5 nor more than 5, it is less than 5. So in this case, round off is not possible. அப்போ இந்த கேஸ் என்ன பாசிபிள் இல்லை, ரவுண்ட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி இல்லை. சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அந்த 3 பார்ட்னருக்கும், ஓகே, அமருக்கு, லலித்துக்கு, சாருவுக்கு இந்த அமௌண்ட்டை டிவைட் பண்ணும். அப்போ என்ன வேல்யூ தருவீங்க? ஈச் ஒனுக்கு 3 3 3 3 3,333 3,333 இதை டிக்ளேர் பண்ணிடுங்க. சரி, இப்போ பாருங்க, இந்த வேல்யூ ஆட் பண்ண எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்க. 3 + 3 + 3 9 9 9 9. The value you're getting is 9,999. But what value are taken for division? 10,000. இப்போ இங்கே என்ன வருது உனக்கு? ஷார்ட்டேஜ் 1 rupee ஷார்ட்டேஜ் வருது. பிகாஸ் வி ஷுட் கெட் த அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ராப்பர். அங்கே வந்து 47,000 நம்ம எடுத்தோம், பட் 47,001 தோணுது. அப்போ 1 rupee எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கர்டைல் பண்ணுறோம். இந்த கேஸை பார்த்தோன்னாக்கா 10,000ல் டிவைட் பண்ணோம்னாக்கா 3,333 வருது. அப்போ 3 பேருக்கும் ஆட் பண்ணாக்க 9,999 தான் வருது. 1 rupee ஷார்ட்டேஜ் வருது. அப்போ இந்த மாதிரி கேஸ் என்ன பண்ணணும், யாராவது ஒரு பார்ட்னர் அவங்களுக்கு we need to increase the value. அப்போ என்ன பண்ணுறோம், the last பார்ட்னர் சிங்கிறவனுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம், 3333க்கு பதிலாக 3334. இப்போ பாருங்க, உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வரும்? 3 + 3 6 + 4 10 1 9 + 1 10 1 9 + 1 10 1 9 + 1 10. So accountancy is a place, or it's a subject where we will follow the arithmetic or mathematical rule, but at times we will deviate from that basic procedures, whereby we should ensure that what amount you are taken for division is getting perfectly matched. 1 rupee also should not go in excess. 1 rupee should not go in deficit. ஸோ சர்ப்ளஸாகவும் போயிடக்கூடாது, டெஃபிசிட்டாகவும் போயிடக்கூடாது. போனால் ப்ராப்பராக பர்ஃபெக்டாக அக்யூரேட்டாக போகணுமே தவிர, ஓகே, there shouldn't be any discrepancy, வேரியேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. So once you have divided the value, once you have derived what amount should be given for each and every partner, just spend 1 minute to ensure that when you club the values, whatever the split up values, are you getting exactly the same amount what you have taken for division. அந்த வேல்யூ வரலனா, அதை விட அதிகமாக இருக்குன்னா எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணோம்,
ஃபைன் டியூன் பண்ணணும். கம்மியா இருந்துச்சுன்னா, அப்ப அதுக்கேத்த மாரி என்ன பண்ணணும்? ஃபைன் டியூன் பண்ணி ஏத்தி விடணும். புரியுதா? இந்த டிவிஷன் கான்செப்ட் புரியுதா? ஹலோ? எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ல பார்த்தோம்னாக்க, யூ ஷுட் நாட் ஜஸ்ட் கிவ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் அலோன். த ப்ராஃபிட்ஸ் வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஈக்குவலி அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நிற்கக்கூடாது. அந்த 47,000 நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா, அப்போ என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பார்த்தோம்னா, A will get this, Amar will get 15,667, Lalit will get 15,667, and Charu will get 15,666 rupeesங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணணும். Even though here they are not done in such a way, they are just mentioned as profits, okay, will be distributed equally. அதோட நிற்கக்கூடாது. We need to show in this way so that the evaluator will not find any chance to reduce our mark. ஏன்னா நம்ம இப்படி கொடுத்துருப்போம் டெக்ஸ்ட் புக். அவங்க வந்து டிவிஷனை வந்து பண்ணி காட்ட சொல்லியிருப்பாங்க. இல்லை அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஆன்சர் கீழே எப்படி இருக்கலாம், அந்த ஸ்பிளிட் அப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 47,000 பேருக்கு எப்படி பிரிஞ்சிருக்குங்கிற மாதிரி இருக்கலாம். சப்போஸ் அந்த ஆன்சர் கீ பிரகாரம் நம்மளோட ஆன்சர் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தா தேவையுள்ள பாயிண்ட்ஸுக்கு அவங்க எடுத்துப்பாங்க, தேவையில்லாத அவங்க இக்னோர் பண்ணிக்கலாம். பட் சப்போஸ் அவங்களோட ஆன்சர் கீழே அது இருந்து நம்ம மிஸ் அவுட் பண்ணியிருந்தோம்னா நத்திங் கேன் பி டன். By giving extra, we are not going to lose anything. Okay. But by giving only a few information, chances of losing marks are there to a greater extent. So it is your call how you are going to go ahead with. Okay, that's very important, right? So profit, let's have profit is after the interest on loan. So as I said, மேல சொல்லியிருந்த அந்த 4 claims interest on loan மட்டும் தான் நம்ம allow பண்றோம். So beforeங்கிற வர after காட்டும். So profit after interest on loan will be distributed equally. Any doubt in the first 5 categories? Any doubt? Now coming to the sixth category. What's the concept also about? Lalit wants to introduce his son Inder as partner. Charu objects to his proposal. Okay, so now what is this concept is all about? Lalit want to introduce his son into the business. Okay, the name of the son is Inder, but Charu, one of the partner, is objecting for his particular proposal. Now tell me whether is it possible to introduce his son Inder into the business when Charu is objecting? Not possible. So what is the concept is all about here? Admission of a partner. Very good. Okay. So that is what we are going to mention here. A partner cannot be introduced, okay, or admitted. You can use either way. A partner cannot be admitted or introduced without the consent of all partners. எல்லா பார்ட்னரோட ஒப்புதல் இல்லாம, எல்லா பார்ட்னர்ஸோட அக்செப்டன்ஸ் இல்லாம நம்ம நினைச்சோம் கவுட்டோங்கிற மாதிரி நம்மளோடது பையனா இருந்தாலும் சரி, பொண்ணா இருந்தாலும் சரி, இல்ல நம்மளோட ஒய்ஃபா இருந்தாலும் சரி, we cannot bring into the business. Okay, cannot be introduced or cannot be admitted into the business without the consent of all partners. Therefore, Inder cannot be admitted as a partner because Charu is objecting to it. So this is a statement to be provided. Now can you able to understand the concepts and the consequences when the partnership deed is not available? Clear with this first five? Yes, and sixth one. Now the question you may ask, sir, what will be the weightage of this particular problem? Will it come in 6 marks? No, definitely not. Don't expect for 6 marks type of question this much. The maximum mark can be expected as 3 to 4 marks. Okay, or 1 mark. They may give any one in your MCQ and they may ask you to block it. So 1 mark is possible. Apart from that, it can come in 3 or 4 marks, which means 6 items they are providing to you. Each item will be for half mark. Then accordingly, 6 into half will be for 3 marks. Or they may add few more to this, make it as 8. So 8 points half of mark will be for 4 marks. So never you can dream this type of problem in 6 marks category. Please forget about it. It is only possible in 1 mark, 3 mark, and maximum max 4 marks, not beyond that. Hope it is clear to you. Now moving on to the second problem. Okay, what is mentioned here? Now any other person apart from Sundar, can anyone read the question? Okay, so here if you see,
they do not have partnership deed they are given. Okay, that means deed is nothing but anything in written document is called okay deed. So it is clearly mentioned that they do not have partnership deed. Okay. However, what they said, they have agreed on the following. When they say agreed means it is mentioning that they have got oral agreement. The deed was in oral form. Okay, that is very clear. Okay, first one, what is it? Salary. Yeah. Okay. So here it is mentioned like salary to be provided at the rate of 10,000 per month. Now tell me, okay, whether salary is allowed or not allowed in this category. Okay, why so? Why is it so? Okay, deed. Okay, so it is an oral agreement. So deed is not in the written document. So accordingly, you mean to say they will not be provided with what? Salary. Am I right? Okay, fine. What about others? What will be the other? Is anyone objecting to her okay answer or everyone accepting with her answer? What is your answer for the other two who's remaining silent? Whether it will be allowed or it won't be allowed? What is your opinion? What's your opinion, Kana? Say anything. No problem. Let's understand. No problem. Even if you give a wrong answer, you're going to learn. You are in a learning process only. It is not a test to test your accuracy. The first point talking about salary to be paid to Harry at the rate of 10,000 per month. Now tell me whether is it allowed or it will not be allowed. It is not allowed. Okay, one person is also giving an answer. It will not be allowed. Okay, what about the other one? The third person who's there in the session, not be allowed. Okay, let us complete the entire question. Okay, because it's just in the first statement. Let's see what they're asked finally. Then we'll take a call. Okay, but I'm not accepted that your answer is 100% right or your answer is 100% wrong. I just taken your inputs, right? Let me move on to the second question. The second question is about Gary. Okay, what is mentioned here? Gary to get a commission of 10 percentage on net profit. So here, what we're talking about, Gary's commission. So the first one is all about Harry's salary. Okay, so there are two partners, Gary and Harry. The first one is all about Harry's salary, and the second is all about Gary's commission. Okay, so here it is 10,000 rupees per month. Here it is 10 percentage on net profit. Okay, so here this also subject to remuneration. We have to see whether it is allowed or not. What will be your answer? Whether it will be allowed or it won't be allowed? Won't be allowed. Okay. Moving on to next one. Interest to be allowed on the capital at the rate of 10 percentage per annum. So they're talking about interest on capital. Will we allow interest on capital in this case or we won't allow? We won't allow. Okay. Moving on to the fourth question. Interest to be charged on the drawings at the rate of 10 percentage per annum. So interest to be charged on what? Drawings. 10% per annum. Whether it will be allowed or it won't be allowed. Okay, won't be allowed. Fine. Last point. Partner
cannot be admitted unless both the partners agree. Partner cannot be admitted unless both the partners agree. Now, whether it's true or wrong, this statement, fifth one, true. Okay. So there are five statements given to us. In that, one is true. The remaining four, we have conclusion that it will not be allowed, it will not be charged, or it will not be provided in such a way. But what is the actual question that talks about? Let's even drill further. How will the following disputes, okay, between Harry and Gary resolved? The first dispute comes in such a way. Number one, Gary demands salary in lieu of commission. Apna enato, let us go up and see who has got eligibility for salary. Salary நம்ம யாருக்கு கொடுத்திருக்கோம்? Salary நம்ம யாருக்கு allow சொல்லிருக்கோம்? Salary is being provided to whom? Salary எந்த பார்ட்னருக்கு நம்ம allow பண்ணணும்னு சொல்லிருக்கோம்? ஓகே, ஹாரிக்கு salary. கேரிக்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்? கேரிக்கு கமிஷன். ஓகே, இது ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும். ஏன்னா இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான்னு பார்ப்போம். ஓகே, the question says Gary is demanding salary. ஓகே, கேரிக்கான என்ன ஆக்சுவலா எலிஜிபிலிட்டி? கேரிக்கு எலிஜிபிலிட்டி என்னது? கேரியோட எலிஜிபிலிட்டி என்னது? கமிஷன். ஓகே, பட் என்ன அவர் டிமாண்ட் பண்ற எப்படி சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. கேரி இஸ் டிமாண்டிங் salary இன் lieu ஆஃப் கமிஷன். அப்ப அவருக்கு அலோவ் பண்ணியிருக்கிறது என்னது? கமிஷன் தான். ஆனா அவர் என்ன டிமாண்ட் பண்றாரு? salary வேணும்னு சொல்லி டிமாண்ட் பண்றாரு. ஓகே, இன் lieu ஆஃப் கமிஷன். அது எப்படி வேணுமா salary? ஓகே, ஈக்குவல் டு த salary ஆஃப் ஹாரி. அப்போ ஹாரியோடது சேலரிக்கு ஈக்குவல். அப்போ அவருக்கு என்ன அலோவ் பண்ணியிருக்கோமோ அதே சேலரி இவருக்கு வேணும்னு சொல்லி கேட்கிறார். புரியுதா? கேன் able to understand? Can you able to understand what is the statement? Here the Gary is saying that I have been given commission, but still I need okay salary also because he has some issues. Okay, Gary is demanding that salary should be provided to him in lieu of commission, in addition to commission, and that salary should be in what proportion? It should be equal to the salary that what we offer to Harry. அப்போ இந்த கேஸ் என்ன அர்த்தம்? He is demanding for salary in addition to the commission. Now tell me whether will we provide it or you won't provide this. Now tell me whether it is provided or it won't be provided. என்ன அலோவ் பண்றோம் சொல்லியிருக்கோம் கொஸ்டின்ல. கேரிக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி? கேரியோட எலிஜிபிலிட்டி என்ன சொல்லியிருக்கு கொஸ்டின் பிரகாரம்? Commission. You remember one thing, the agreement, that is the deed can be of two way. It can be oral or it could be written. Okay, a deed can be oral or written. Both are acceptable, both are okay valid in the viewpoint of law. So accordingly, whatever is agreed, that will be offered. Okay, whatever is agreed, that will be provided. அப்போ கேரியோட கமிஷன் இஸ் எலிஜிபிலிட்டிக்கு இருக்கு, பட் கேரிக்கு salary can't be provided. Can you able to understand? So you will record in such a way, stating one line very clearly: a partnership deed can be oral or written, and both are acceptable or agreed. Okay, and it is a valid one. You'll mention that. But in the first dispute, you'll mention that Gary is demanding for a salary in lieu of commission equal to the salary of Harry, which is not acceptable or which is not permittable. Okay, because as per the deed, what is permittable? Commission only is permittable to him. Salary is not acceptable for him. So that you'll record. The demand of the Gary, okay, for payment of salary, okay, Gary to be paid salary equal to salary of Harry is not valid.
Okay, you'll say it is not valid or it is not allowed. Can you able to understand? புரியுதா இல்ல புரியலையா? ஓகே. ஸோ, அப்போ டாக்குமெண்ட் பிரகாரம், அக்ரீமெண்ட் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா, ஓரலா இருக்கலாம், ரிட்டனா இருக்கலாம். ஓரல் அக்ரீமெண்ட்ல நம்ம என்னதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி சொல்லியிருக்கோம், கேரிக்கு, கமிஷனுக்கு தான் சொல்லியிருக்கோம். நம்ம ஓரல்ல வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. சேலரிய பத்தி அவருக்கு நம்ம இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணல. அப்படி இருக்கும்போது அத நம்ம பே பண்ண முடியாது. ஸோ, யூ மென்ஷன் வெரி கிளியர்லி, "த டீட் கேன் பி போத் ஓரல் ஆர் ரிட்டன் அண்ட் போத் தி டீட்ஸ் ஆர் அக்செப்டபிள் அண்ட் இட் இஸ் வேலிட். However, the demand for payment of salary to Gary is not acceptable or valid since it is not mentioned in the deed." Okay, that you can write it in a simple terms. Able to understand? Okay, now come to the second point. What is being demanded by Harry? Harry is demanding that his son Sherry be admitted as a partner. For how much? For 25 percentage share, okay, to be given out of his share of profits. So Harry want to introduce a son called Sherry, and he will be providing 25 percentage share for the profits. Gary does not agree to Sherry's admission as a partner. So now tell me, okay, it was mentioned in the deed very clearly that partner cannot be admitted unless both the partners agree. Now here if you see, among these two partners, Gary and Harry, Harry wants to bring her son, but Gary is accepting for it. So what will be your answer? Is it possible to bring Sherry into the business as a partner? So you'll write in the simple terms like Sherry cannot be admitted as a partner because Gary is not accepting for the proposal. So you'll write here Sherry will not be admitted as a partner. Okay, because Gary is objecting. Okay, him becoming a partner. So able to understand the concept of partnership deed, where it is in written document or an oral document, acceptable or not acceptable. Okay, what is provided, what not provided. Any doubt in this concept? Any doubt in this concept? Right. Now I'm just going to go to an exercise problem on this category. Let us see whether you are able to crack the answers for the questions or not. Okay, the same pattern. இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா இதே பேட்டர்னில் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம். Yes. Now the first question. Read the question and start giving your answers. In the absence of partnership deed, state the provisions of Indian Partnership Act 1932 relating to number one, salaries of a partner. So tell me, the question says very clearly in the absence of partnership deed. In the absence of partnership deed, what is available, what is provided, or what stands good? The provisions of Indian Partnership Act 1932 will be applicable. Now, what are the points that they are talking here? First one, salaries of a partner. Tell me whether salary of a partner is allowed or not allowed. Hello. So you're just going to give you focus on the item given to you. Salary, yeah. Okay, salary will be allowed or not allowed. Okay, deed irka ilya illa. Okay, accordingly you are going to give your answer. So first one, salary of partner not allowed. Second one, what is mentioned in the question? Interest on partner's capital. Will you allow or you won't allow? Yes, not allowed. See, interest on loan by partner.
What is the percentage then? That is very important. Just giving a statement will not give you the marks. In this case, you have to quantify, you have to specify the percentage. Okay, person 6% per annum. That word per annum is also very, very important. The மொட்டையா 6% மட்டும் போட்டு per annum mention பண்ணனா P dot A mention பண்ணனா அப்போ even though 6% is correct, but per annum is not mentioned, they may cut half a mark and reward half a mark, or they can cut the entire full mark also. ஓகே, இட்ஸ் a win-win சுச்சுவேஷன். ஒன்று போனால் அரை மார்க் போகலாம், அரை மார்க் கிடைக்கலாம். அப்படி இல்லையா போனால் மொத்தமாகவும் போகலாம். இது இவ்வளோ தான் கொடுக்கணும், இப்படி தான் கொடுக்கணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது. இட் இஸ் அப் டு த வில் அண்ட் விஷ் ஆஃப் த இவாலுவேட்டர். போத் த வே ஆஃப் கரெக்ஷன் இஸ் கரெக்ட். அந்த பர் ஆனம்ங்கிற வேர்டு இல்லைன்னா போனால் போகிறது சொல்லி அரை மார்க் குறைச்சி அரை மார்க் கொடுக்கலாம். ஓகே, இல்லை மொத்தமாகவும் கட் பண்ணி விடலாம். ஸோ ப்ளீஸ் பி வெரி கேர்ஃபுல் டு யூஸ் த வேர்ட் பர் ஆனம். இஸ் இட் கிளியர் டு யூ? Moving on to the next fourth one. What is mentioned the fourth one? Division of profit. How will you do division of profits? Very good. Equally good. Now, what is the fifth one? Interest on partners' drawings. It will not be allowed. Okay. The next last interest on loan given to partners. இது அப்போ என்ன கான்செப்ட்? என்ன சார் ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வருமா இருக்கு? இங்க பார்த்தா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பை பார்ட்னர். அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? லோன் பை பார்ட்னர்னா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் partner, okay, given loan to firm, partner to firm. இங்க என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பாருங்க. இந்த கேஸ் என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் given to partner. அப்போ to partner என்ன அர்த்தம்? firm given loan to partner. இங்க வந்து firm to partner. இதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? 6% per annum சொல்லியிருக்கோம். இதுக்கு நம்ம எங்கேயாவது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோமா ஏதாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு? அப்போ இதுக்கு என்ன வராது? இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. அப்போ இதுக்கு நாட் சார்ஜ். இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் நாட் சார்ஜ். இஸ் இட் கிளியர் டு யூ? ஓகே, சரி சார். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பண்ண சம்முக்கும் செகண்ட் பண்ண சம்முக்கும் தேர்ட் பண்ண சம்முக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வி ஹேட் சம் வேல்யூஸ், okay, and it was a written agreement not there, oral agreement was also not there. In the second problem we had oral agreement and it was taken into account of the disputes, and accordingly we found some solution. Here also we don't have partnership deed neither in written form nor in the oral form, and moreover the items what was given does not have any money value as of now. Only we want our judgment, it will be allowed or not allowed. So that's a slight variation between problems to problems. Now come back to the question number 2. What is given question number 2? Once if you're done with question number 2, I'll be providing you there are some 3 to 4 questions, I think so. 3, 4, 5, yeah, 3, 4, 5. There are 3 questions which I'll be providing to you as a homework. I want you to do it as a homework for the day, right? So we'll be working out with this problem right now. Okay, question number 2. Then I am going to post this particular document. In that, question number 3, 4, and 5 will be as a homework. Let us complete the homework and then let's discuss it tomorrow when we have a session, and we'll come to a conclusion where the items are gone wrong or where it is correct, and we'll try to arrest the knowledge gap also. Right. So quickly come to question number 2. Read what is given in the question number 2. Can anyone read the question number 2? The one who has not read any question so far. Yes, proceed, proceed. Okay. One. So the very first line says you very clearly that there are three partners, Mahesh, Ramesh, and Suresh, and they do not have partnership deed. So that is very important. Whether the problem has deed or not, and the conclusion முதல்ல வரணும்.
okay, do not have partnership deed specified அதெல்லாம் தெளிவா சொல்லிட்டான். And they said it is at the end of the first year. That means business start பண்ணி 1 year முடிஞ்சிருக்கு. Okay, it's a newly started business, and after the completion of the first year they are facing some problems, which is as follows. Yes, Kana, proceed. Okay. So in the first case, if you see, okay, Mahesh, he wants interest on the capital should be allowed to the partners. So see how generous he is. In the first problem, the partner was insisting for the same interest on capital, but he was very particular for himself, and he is not raising the voice for others. But here, if you see, this partner is so sweet. Okay, he is requesting that interest on capital should be allowed to the partners. That is, he is also putting a request for other two partners on their behalf. But what is being said here? Ramesh and Suresh do not agree. See how the situation is. He is talking on behalf of these two partners also, but those two partners are objecting for it. But anyway, whether is it allowed or not? When deal is not available, interest on capital he is requesting for, demanding for, will it be allowed? Okay, so that means it will not be provided. Even though he is very humble and generous, okay, talking on behalf of other two partners also for the benefit of the partners, that is not provided. So see how these two people are, Ramesh and Suresh, are very straightforward. They are following the rules very rigidly, strictly. Okay, right. Coming to the second question. What is the second question? Again, he is talking on behalf of all the partners. Ramesh want the partners should be allowed to draw salary, but Mahesh and Suresh do not agree. So again, he is talking for all the partners, but still, law says very clearly that when deed is not available, salary is also not allowable. Okay, so as per the provisions of the Indian Partnership Act 1932, salary, that is remuneration to the partner, is not allowed. So even second request or the second claim, how it is not allowed, is not acceptable, is not provided. You can use any word, not allowed, acceptable, provided. Okay, all such terms. Any doubt in the first two? Any doubt in the first? Okay, come to the third question. What's mentioned third one? Okay, so here see, okay, Mahesh and Ramesh is insisting that Suresh has to pay interest. Who's Suresh actually? He is also partner. They said Suresh should pay the interest. When you will pay the interest? Only when you have, okay, borrowed loan from someone. நமக்கு எப்போ ரிசீவ் ஆகும் இன்ட்ரெஸ்ட், நம்ம லோன் கொடுத்தோம்னா நமக்கு ரிசீவ் ஆகும் இன்ட்ரெஸ்ட். அதுவே நம்ம அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ பே பண்ணுவோம், நம்ம கடன் வாங்கினோம்னா பே பண்ணுவோம். ஓகே, இட்ஸ் வெரி கிளியர் தட் சுரேஷ் ஷுட் பே த இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போ பேமெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் எதில்? ஆன் த லோன். யார்? கிவன் டு ஹிம். அப்போ அவனுக்கு லோன் கொடுத்துருக்கோம் யாரால? பை த ஃபர்ம். அப்போ firm has provided the loan to the partner. இப்போ சொல்லுங்க, இதுவே சப்போஸ் பார்ட்னர் ஃபர்முக்கு கொடுத்தோம்னா டீட் இல்லாட்டினாக்க இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கேட்க முடியுமா? பார்ட்னர் ஃபர்முக்கு லோன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த கேஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம டிமாண்ட் பண்றதோ இல்லை கேட்க முடியுமா? பார்ட்னர் ஃபர்முக்கு கொடுத்துருக்கிற லோனுக்கு, when partner has given the loan to the firm, can we demand for the interest? Very good. 6% or 6% per annum. ப்ளீஸ் வெரி கேர்ஃபுல். அந்த per annum இல்லைன்னா மார்க் கோயிண்டா. யாரும் எதுவும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. அந்த per annum இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வென் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டன்சி சம் செக்ஷன் ஆக்ட் இயர் should be quantified and specified according to that only. If we miss out, then you can't even get half a mark. Okay, so keep in your memory. Okay, so here payment of interest on a loan, okay, that is being given by
the firm to him. அப்போ இந்த கேஸில் even at 6% per annum is not allowed, is not possible. புரியுதா? So the claim what has been put forward by Mahesh and Ramesh on the Suresh loan is not acceptable, or it won't be permitted, it won't be provided. Able to understand? Okay. Now comes the next one. What is the next one? Okay. So here also they're talking about the share of profits, and it has been mentioned something called in the capital ratio of the capital. Now you will have a surprise, or you may ask me, sir, in the beginning of the day when we started the topic, you just taught us something called agreed ratio or equal ratio. What is this called as capital ratio or ratio of capital? Very simple. Let me make you to understand. What is this capital ratio is all about? Okay. Now there are three partners. Say for example, A, B, C. If they are maintaining a partnership deed, okay, if they have partnership deed, and in the deed it is mentioned A, B, C's ratio is going to be as 5 is to 3 is to 2. Then this is called agreed ratio. Okay, this is called agreed ratio. Okay, suppose you don't have partnership deed, then it will be shared in the ratio of 1 is to 1 is to 1, that is equally. This is called equal ratio. Okay, suppose you have partnership deed. Okay, you have partnership deed. Okay, and in the deed if you see, they have provided the information about the capital contribution. Okay, they have provided the information about capital of partners. Accordingly, for A, B, and C, A's value is marked as 2 lakhs, B's value is marked as 3 lakhs, and C's is also marked as 1 lakh. Now, in the partnership deed, it is mentioned that the partners have agreed to share the profits and losses in the ratio of their capital. Okay, so in partnership deed, it is mentioned as okay in ratio of capital. அப்போ இதுதான் அக்ரி பண்ணியிருக்காங்க. They have agreed to share in the capital ratio. அப்போ capital ratio என்ன capital value, அந்த capital value காமன் ஜீரோஸை கட் பண்ணுங்க. அப்போ 2 lakhs இருக்க ஜீரோஸை கட் பண்ணு, 3 lakh இருக்க ஜீரோஸை கட் பண்ணு, 1 lakh இருக்க ஜீரோஸை கட் பண்ணு. அப்போ என்ன உனக்கு பேலன்ஸ் இருக்கும்? 2 is to 3 is to 1. அப்போ இந்த ரேஷியோங்கிறது தான் கேபிட்டல் ரேஷியோ. ஸோ கேபிட்டல் ரேஷியோ இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் அக்ரி ரேஷியோ ஒன்லி. பிகாஸ் டீட்ல நீங்க மென்ஷன் பண்றீங்க இந்த ரேஷியோல ஷேர் பண்ண போறோம்ட்டு. ஸோ கேபிட்டல் ரேஷியோ இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் அன் அக்ரீட் ரேஷியோ, பட் ஹவு டு டிரைவ் இட் வேல்யூ டிபெண்டிங் அப்பான் த கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை த பார்ட்னர்ஸ். இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம். சார் தேர் ஆர் த்ரீ பார்ட்னர்ஸ் ஆஸ் யூ சே ஏ பி அண்ட் சி, பட் as you know very well that partnership is a business where a person can be admitted even if we don't have the capacity to introduce capital, but he has a knowledge in the particular field and he is a hard and smart worker who works physically. Then in that case what to be done, sir? Okay, in that case we have to go with some other alternative. Okay, we cannot go in this method. It will be done either equally or in some agreed proportions. Okay va? So இப்போ இந்த மாதிரி case capital ratio எப்போ possible when all the partners introduce capital. Capital ratio எப்போ possible when all the partners have introduced capital, it is possible. But among the partners, if one person has not introduced a capital, then that particular capital ratio is highly impossible. ஓகே, கேபிட்டல் ரேஷியோ எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? எல்லா பார்ட்னரும் கேபிட்டலை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணினானா கேபிட்டல் ரேஷியோங்கிறது யூஸ் பண்ண முடியும். அல்ல அது பிரகாரம் நம்ம கால்குலேஷன் கொண்டு போகலாம். ஆனால்
குடுத்திருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன ஒரு பார்ட்னர் கேப்பிட்டலே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலன்னா, அதுல கேப்பிட்டல் ரேஷியோ சொல்லியிருக்கான்னா, அப்போ அது வந்து ஹைலி இம்பாசிபிள். அப்ப அங்க ஏதோ கொஸ்டின்ல தப்பு இருக்கு. தென் இட் ஷுட் பி கரெக்டட். கிளியர்? இஸ் இட் கிளியர் டு யூ? கேப்பிட்டல் ரேஷியோ என்னன்னு கான்செப்ட் புரியுதா? ஸோ அக்ரீட் ரேஷியோனா என்ன? ஈக்குவல் ரேஷியோனா என்ன? அண்ட் கேப்பிட்டல் ரேஷியோனா என்னங்கிற கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? Okay. So according to this, what is the answer will be as? They demand for capital ratio, but these two partners are strongly objecting it. So how it will be divided or distributed? How it should be distributed? The fourth one. You don't have partnership deed. You are claiming for distribution of profits. How it should be done? Hello. ஆ இதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஏன் எடுக்கிறீங்கம்மா? இருக்கிறதே அந்த 5 பாயிண்ட் தானே. அதுலயும் தெளிவா சொல்லியாச்சு. 5 பாயிண்ட்ல 3 ஐட்டத்துக்கு நோ. 3 ஐட்டம்ஸ்க்கு நோ மீன்ஸ் நோ. 2 ஐட்டம் தான் நீங்க வந்து யோசிக்க வேண்டியது. ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் லாஸஸ் ஈக்குவலி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த லோன் கிவன் பை த பார்ட்னர் த ஃபர்ம் அட் ரேட் ஆஃப் 6% பெர் annum. இந்த 2 ஒண்ணு தான் நம்ம குடுக்குறோம். அதுவும் வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா குடுக்குறோம். மத்த எல்லாமே நோ மீன்ஸ் நோ தான். இவ்வளோ நேரம் எடுக்கவே கூடாது. யூ ஷுட் பி ஃபாஸ்ட். புரியுதா? Did you understand the 4 to 5 concepts what we have discussed with respect to partnership deed? Any doubt? Okay. So I'll be sharing this document to you. Okay. Kindly use this document and complete the sum number 3, 4, and 5. Okay. So 3, 4, and 5 will be a homework for the do as much as what you can, what is known to you. Let us discuss. Okay, if anything goes wrong, no issues. Clear? This is clear to you? Okay. So probably if you want, you can take a screenshot. I'll share the question also. Don't worry. If you want, you can take a screenshot. If you're taking a screenshot, then let me proceed further. Let me just scroll it out. Shall I scroll it? Okay. Right. So if you're taking a screenshot, then probably you can share it in the group also. Okay. I'll also share it in the group. Don't worry. I'll be sharing this entire document. You can just go to the exercise portion in the document and you can just do the needful. Right. So with this, we'll stop the session for the day. You'll have been taken it in a slow and steady pace. Even one concept or one item per day should make you more comfortable. You should be learning it with more clarity because this is a basic fundamental. So partnershipல basic fundamental strong இருந்தனா the upcoming topics you'll able to understand very easily. Okay, if you are not in a position to understand a basic fundamental in a right sense, then upcoming chapters you will feel it the difficulty will be there in all the chapters. So ensure that you learn the concepts everything with understanding. Don't be in a hurry. Okay, start in a very slow phase. Slowly will increase our speed, will boost it up, and will rush it up. No problem. Okay, so let me just put the session in the off mode. Okay, just a minute. Let me